മെത്തഡോളജി ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന പേപ്പറിലെ Module-2 ലാംഗ്വേജ്, കൾച്ചർ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. The relation between language, culture and subjectivity, the question of agency in language, the social construction of reality, language in history, language in relation to class, caste, race and gender, language and colonialism. Module-2 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇവയെല്ലാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ലാംഗ്വേജ്? Language is a medium of communication. It could be visual, oral, gestural, or a combination of all them. Next, what is subjectivity? Subjectivity is a person's perception of the world. It includes the person's feelings and beliefs. ഫെർഡിനാൻഡ് ലാംഗ്വേജിനെ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാംഗും പരോളുമാണിത്. What is lang? Lang refers to the rules of the language. And what is parole? Parole refers to the actual acts of expression and speaking. Next, what is discourse? Discourse is the context in which a culture's communication, meaning, production and interpretation occur. അടുത്തത്, what is agency? Agency is the capacity to perform particular task, to influence the course of events or influence people. അടുത്തത്, what is institutionalization? Institutionalization is a process through which habits, customs, and local practice become source of knowledge. Next, what is habitualization? The process in which everyday repeated practices slowly become the norms is called habitualization. അടുത്തത്, the social construction of reality. The term social construction was first used by Peter Berger and Thomas Luckman in their book, The Social Construction of Reality, 1966. They argue that scientific and theoretical knowledge of reality is only one mode of knowing reality. Shared folklore wisdom, superstitions and beliefs are also forms of knowing. Gandhi coined the term Harijan, God's people, to describe so-called untouchable. This term has been replaced by Dalit. In the case of race, also language use can disgraceful. Nigger, blackie, chingy, and brownie have been used to describe non with race. Language also reveals and sustains attitudes towards gender. Gender is a key element of social relationships. Usage in language often very clear gender connotation. Mankind, for example. Next, language and colonialism. The British rule in India, or during the British rule 400 years in India, English arrived as not only the language of the law. The British rule in India introduced English as a medium of instruction in school and universities. The colonial administrators like T.B. Macaulay, academic scholars like William Jones and James Mill first studied Indian languages and translated by this language into English. These people were called Orientalists, as specialists in Oriental language and culture. In the second stage, they announced that these Indian texts and cultures are inferior. The third stage was substituting English as the medium of the instruction. The civilizing mission of British during colonialization led to the imposition of the English language in the courts of law, administration, commerce, education and development. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് പഠിച്ചു. അത് മറക്കരുത്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റസ് നന്നായി പഠിച്ച് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റ്. Orientalists like William Jones discovered that Sanskrit was probably related to the European language, after which it came to be considered as a sister language rather than a subaltern language. Macaulay even went to the extent of saying native language like Sanskrit and Arabic were useless, English became established. Education, justice, development and progress, law and commerce. അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൾട്ടിലിംഗ്വിലിസം. Multilingualism refers to a situation in which two or more languages are used simultaneously. The India situation is the best example of multilingualism. The British imposed English on Indians. India had to accept it as an official language, but they had to study their mother tongue too.
The non-Hindi speakers in India, especially the South Indians, were forced to study 3 languages: their mother tongue, English as a link language, and Hindi as the national language. The 3-language system is known as trilingualism. അപ്പം നമ്മൾ മൾട്ടിലിംഗ്വിലിസം പറഞ്ഞു, ബൈലിംഗ്വിലിസം പറഞ്ഞു, ട്രിലിംഗ്വിലിസവും പറഞ്ഞു. മൾട്ടിലിംഗ്വിലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് മൾട്ടിലിംഗ്വിലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈലിംഗ്വിലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതിന്. ട്രിലിംഗ്വിലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതിനാണ്. അടുത്തത് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി. Language and history are related to 2 levels. First one, the use of language to give the history of place or people. And second one, the history of a language itself. Historical facts and the past can be described only through language. Grammar books try to codify the rule of language and becomes means of instruction. In this way, language and culture become formalized in any given society. Latin and Sanskrit become formalized language of the elite, but the vernacular. The history of language includes the origin of human language and the origin of individual languages. There are about 5,000 languages spoken in the world today. The most widespread group of language today is the Indo-European, spoken by half of the world population. The language of history has powerful influence on the present. Historical facts can only be revealed through languages. Next, the structure of language. Culture is a system of sign. A study of this cultural system is called semiotics. Language is also a system of sign, and its study is termed linguistics. അടുത്തത് നമുക്ക് linguistics എന്താണെന്ന് നോക്കാം. It is a scientific study of language. Linguistics also focuses on how language change and grow. The linguistic sign is an arbitrary link between a signifier and signified. Signifier സൗണ്ടും സിഗ്നിഫൈഡ് ഒബ്ജക്റ്റുമാണ്. ഇത്രയുമാണ് മൊഡ്യൂൾ 2 ലാംഗ്വേജ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ വരുന്നത്. ഇവയെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്സും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ ഷുവറായിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് വേണം എക്സാമിന് പോകാൻ. എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.